Good evening, students. Our next topic is limitations of first law of thermodynamics. We know that what is first law of thermodynamics? First law of thermodynamics tells us about the conservation of energy. That means energy cannot be created, cannot be destroyed, but it can be transformed from one form to another form. దట్ మీన్స్ ఎనర్జీ ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కైనటిక్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ, అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. దట్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ వే ఎనర్జీ ఈస్ transformed from one form to another form. That is nothing but our first law of thermodynamics. The total internal energy of universe can be taken as zero. That means change in universe internal energy is zero, but it cannot last in one form. So energy convert from one form to another form. That means ఒక ప్రాసెస్లో లాస్ అయినటువంటి ఎనర్జీ ఇంకో ప్రాసెస్లో అపియర్ అవుతుంది. అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది లాస్ అయితే ప్రాసెస్లో వీ కెన్ సే that potential energy is converting into kinetic energy. But first law మరి ఏంటి limitations, what are the limitations means what it cannot explain. So limitation is nothing but ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయిందో దాన్ని లిమిటేషన్ అంటారు. So here what are the limitation means it cannot explain about whether the process occur or not. ఆ ప్రాసెస్లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అంటున్నాం, కానీ అసలు ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుందా లేదా, అది స్పాంటేనియసా నాన్ స్పాంటేనియసా, అసలు రియాక్షన్ ఫీజిబులా కాదా. ఫీజిబుల్ మీన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పాంటేనియస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై టేకింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ కెన్ సెట్ దట్ heat can flow from hot body to cold body. We know that heat అనేది high temperature నుంచి low temperature కి transform అవుతుంది. But heat cannot flow from cold body to hot body. We know that when we heat a iron rod, what happened after some time, the total rod will become high temperature. That means temperature from high temperature నుంచి low temperature కి heat అనేది transform అవుతుంది. కానీ cold నుంచి high temperature కి heat cannot transform. That is not explained by first law of thermodynamics. So that is the first law of thermodynamics cannot explain about direction of heat. That is first limitation. And second limitation is first law of thermodynamics cannot explain about feasibility or spontaneity of a reaction. That means whether which process actually occur or not. ఇంత నిజానికి ప్రాక్టికల్గా అసలు ప్రాసెస్ జరుగుతుందా లేదా అనేది మనకు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. నెక్స్ట్, all the natural process, spontaneous process are irreversible. All the natural spontaneous process, after in next class we'll see what is spontaneous and what is non-spontaneous. So all the natural spontaneous process are irreversible. What is meant by spontaneous means without any external agent, if the reaction occurs on its own, that is called as spontaneous reaction or spontaneous process. For example what happened, water flows from, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ వన్ వాటర్ ఫాల్ ఇస్తే, వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. వాటర్ ఫాల్ ఏమవుతుంది, వాటర్ పైనుంచి అంటే అప్ నుంచి బాటమ్కి పడుతుంది. ఎట్ అప్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. డౌన్కి వచ్చేసరికి బాటమ్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది, ఇట్ ఈస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ప్రూవ్డ్, దట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ కైనటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ప్రూవ్ అయింది. దట్ ఈస్ దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఎ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్. బట్ క్యాన్ వీ ఇమాజిన్ వాటర్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ బాటమ్ నుంచి అప్కి వెళ్తుందా? బయట నుంచి మనం ఎలాంటి హెల్ప్ చేయకుండా బాటమ్ నుంచి అప్కి వాటర్ వెళ్ళగలదా? దట్ ఈస్ ఇక్కడ కూడా కైనటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ లా ఈజ్ ప్రూవ్డ్. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ జనరల్. ఇన్ రియల్గా బాటమ్ నుంచి అప్కి హైట్కి వాటర్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు. అంటే ఈ ప్రాసెస్ని ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ చెప్పట్లా వెదర్ విచ్ రియాక్షన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అక్కరింగ్ అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ అక్కరింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, ఏ ప్రాసెస్ జరగట్లేదు అనేది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. అండ్ నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ డిజాల్వ్ సాల్ట్ ఆర్ షుగర్, వాట్ ఎవర్ బీ ద సాల్ట్ కానీ షుగర్ కానీ తీసుకొని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనం ఎలాంటి స్పూన్తో స్టిర్ చేయకపోయినా ఇట్ విల్ డిజాల్వ్ కంప్లీట్లీ, విల్ డిజాల్వ్ ఈజీలీ. ఇట్ ఈస్ స్పాంటేనియస్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దిస్ సాల్ట్ అండ్ షుగర్ కెనాట్ సపరేట్ ఇంటూ ఇట్స్ క్రిస్టల్స్. మళ్ళీ క్యూబ్స్ లాగా క్రిస్టల్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు. సో అది నాన్ స్పాంటేనియస్. బట్ ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, ఏ ప్రాసెస్ జరగదు అనేది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సో వీటన్నిటి లిమిటేషన్స్ని మనకు ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ limitation is
According to first law of thermodynamics, 100% efficient engine is possible, but in practical it is impossible. ఒక ఇంజన్ని 100% ఎఫిషియెంట్గా అంటే యాక్చువల్లీ we can with the help of this definition, all work can be converted into heat, but all heat cannot be converted to work. That means with the help of work we can convert, total work can be converted into heat, but heat cannot be converted into work. I'll give one example. If I rub the hands like this, I'm doing work. This work is converted into heat. We can generate heat, but if you place the hands on the candle, there also heat is generating, but that heat is not enough to do work. అంటే మనం హ్యాండ్స్ని ఇలా రబ్ చేసినప్పుడు వర్క్ జనరేట్ అవుతుంది, అంటే వర్క్ చేస్తున్నాం. ఆ వర్క్ వల్ల ఏం అవుతుంది, మనకు హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇదే హ్యాండ్స్ని తీసుకెళ్ళి క్యాండిల్ మీద పెడితే ఆటోమేటిక్గా హ్యాండ్స్ రబ్ అవ్వవు, అంటే అక్కడ హీట్ అనేది వర్క్ లాగా అవ్వట్లేదు. బట్ వర్క్ మనం హీట్ లాగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, కానీ హీట్ని వర్క్ లాగా కన్వర్ట్ చేయట్లేము. దట్ ఈస్ ఆల్ వర్క్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు హీట్, బట్ ఆల్ హీట్ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ టు వర్క్. సో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్, కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది మనకు వేస్టేజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ వీ కెనాట్ కన్స్ట్రక్ట్ 100% ఎఫిషియంట్ ఇంజన్. 100% ఎఫిషియంట్ ఇంజన్ని మనము కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేము. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. దీని బేస్ మీదనే మనము సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ చూస్తాము. సో వాట్ ఈస్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మీన్స్ some process are spontaneous, some process are non-spontaneous అంటున్నాము. సో which is spontaneous, which is non-spontaneous, it is all dealt with the help of second law of thermodynamics.